Despertó junto a la hija apache del jefe, al amanecer, 321 guerreros esperaban la boda. El hombre llegó a aquellas tierras sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había caminado durante días siguiendo antiguos senderos, guiado solo por mapas incompletos, relatos de otros viajeros y su propio instinto. No era un soldado ni un conquistador. Era un explorador que comerciaba y observaba. Alguien que creía que el respeto era la mejor forma de sobrevivir en territorios ajenos. Aun así, sabía que estaba entrando en una región donde cada paso debía darse con cuidado. El paisaje se abría ante él con una belleza dura y silenciosa. Las montañas parecían vigilar desde lejos, y el viento arrastraba polvo y susurros antiguos. El hombre sentía que no estaba solo, aunque no veía a nadie. Cada sonido, cada sombra, le recordaba que aquellas tierras tenían dueños, y no eran hombres que aceptaran fácilmente a los extraños. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran. Primero fue un movimiento rápido entre los arbustos, luego una figura, y después muchos más. Guerreros apaches lo rodearon sin hacer ruido, con miradas firmes y armas listas, pero sin prisa. Él levantó las manos de inmediato, mostrando que no tenía intención de luchar. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Sabía que cualquier gesto brusco podía ser el último. Fue llevado al campamento mientras el sol descendía lentamente. Nadie le habló durante el camino. Solo escuchaba el sonido de los pasos y el viento. Cuando llegaron, vio tiendas dispuestas con orden, fuego encendido y niños observando con curiosidad. No había miedo en sus ojos, solo atención. Aquello le sorprendió más que la captura. Lo colocaron frente a una gran tienda. Allí estaba el jefe, un hombre de edad avanzada, con una mirada profunda que parecía atravesar a quien se atreviera a sostenerla. A su lado, en silencio, estaba una joven. El hombre no lo sabía aún, pero ella era la hija del jefe. Su presencia no era ruidosa ni dominante, pero tenía una fuerza tranquila que se sentía en el aire. El explorador fue interrogado con paciencia. Explicó quién era, de dónde venía y por qué estaba allí. No usó grandes palabras ni promesas falsas. Habló con honestidad, sabiendo que mentir no lo salvaría. El jefe escuchó sin interrumpir, mientras los ancianos murmuraban entre ellos. Algunos guerreros desconfiaban. Habían visto demasiados hombres blancos llegar con sonrisas y marchar stillando dolor. Otros, sin embargo, notaban algo diferente en aquel forastero. No había arrogancia en su postura, ni desafío en sus ojos. Solo cansancio y respeto. La joven observaba todo en silencio. Sus ojos seguían cada gesto del hombre, cada palabra. No hablaba, pero su atención era clara. En un momento, cuando uno de los guerreros sugirió que el forastero no debía pasar la noche en el campamento, ella dio un paso al frente. No levantó la voz, pero cuando habló, todos escucharon. Dijo que las tradiciones también hablaban de hospitalidad. Que juzgara un hombre sin dar la oportunidad de demostrar quién era y bien contra el equilibrio que la tribu valoraba. Sus palabras no eran rebeldes, pero sí firmes. El jefe la miró largo rato, como si midiera no solo lo que decía, sino lo que significaba. Finalmente, el jefe decidió que el hombre pasaría la noche bajo protección. No como prisionero, pero tampoco como invitado libre. Era una decisión intermedia, cargada de significado. El explorador fue guiado a una tienda apartada, donde podría descansar y comer. Para él, aquello ya era una victoria silenciosa. La noche cayó sobre el campamento con rapidez. El cielo se llenó de estrellas, y el fuego iluminó rostros que contaban historias sin palabras. El hombre comió lo que le ofrecieron, agradeciendo con gestos simples. Estaba agotado,
pero su mente no dejaba de pensar. Sabía que su destino aún no estaba decidido. Más tarde, la joven se acercó a la tienda. No lo hizo a escondidas ni con intención oculta. Era parte de un ritual antiguo, uno que el explorador no conoce. Ella entró con respeto y se sentó frente a él. Hablaron poco, pero lo suficiente para entenderse. Él le habló de su vida en caminos lejanos, de ríos y pueblos distintos. Ella habló de la tierra, de la responsabilidad y del peso de ser hija de un jefe. No hubo promesas ni gestos fuera de lugar. Solo conversación, silencio y comprensión mutua. Para la tribu, aquel encuentro tenía un significado profundo. Para él, era solo un momento extraño y humano en medio de la incertidumbre. El cansancio venció al explorador. Se recostó, pensando que, al amanecer decidirían su suerte. No sabía que, mientras dormía, el campamento entero interpretaba aquella noche según leyes antiguas. Las tradiciones no necesitaban explicarse para existir. Cuando el cielo empezó a aclararse, el viento trajo consigo un cambio en el ambiente. El hombre despertó lentamente, sintiendo que algo era diferente. Abrió los ojos y comprendió que no estaba solo. La joven descansaba cerca, tranquila, como si todo estuviera en orden. Él se incorporó con cuidado, confundido, sin entender el peso de aquel momento. Afuera, el campamento ya estaba despierto. La primera parte de su historia había comenzado sin que él lo supiera, y el amanecer traería consecuencias que ninguno de los dos podría evitar. El hombre terminó de despertar cuando el sonido del campamento ya era claro y constante. No eran ruidos de alarma ni de conflicto, sino pasos firmes, voces bajas y el crujir de la línea al encender los fuegos. Aun así, sintió una presión en el pecho. Algo importante estaba ocurriendo afuera, y él no entendía qué era. Se sentó despacio para no sobresaltar a la joven. Ella abrió los ojos con calma, como si ya estuviera despierta desde antes. No mostró sorpresa ni incomodidad. Se incorporó y lo indicó con un gesto tranquilo que esperara. Su forma de moverse transmitía seguridad, como si todo estuviera siguiendo un orden conocido. El hombre quiso preguntar qué estaba pasando, pero no encontró las palabras correctas. No quería faltar al respeto ni parecer impaciente. Se limitó a observar mientras ella acomodaba la manta y salía de la tienda. El respiró hondo y la siguió a unos pasos de distancia. El amanecer bañaba el campamento con una luz suave. Fue entonces cuando los vio. Guerreros de pie, alineados con precisión, formando un amplio semicírculo frente a la tienda principal. Eran muchos más de los que había visto la noche anterior. Sus rostros estaban seriosos, atentos, sin señales de agresión, pero tampoco de duda. El hombre contó sin quererlos contar, porque la cifra parecía imposible. Más de 300 hombres estaban allí, presentes por una razón que aún no comprendía. Sintió que todas las miradas se dirigían hacia él, no como una amenaza, sino como una evaluación silenciosa. Cada paso que daba parecía pesar más que el anterior. La joven caminaba a su lado, sin tocarlo, pero sin separarse. Su presencia le daba una extraña sensación de equilibrio. El jefe apareció poco después, acompañado por los ancianos. Su camino era lento, pero firme. Se colocó frente a los guerreros y levantó la mano. El campamento quedó en silencio. El hombre sintió que él era mismo se detenía. Uno de los ancianos habló primero. Sus palabras eran claras, pero el explorador solo entendía partes. Aun así, captó la esencia. La noche anterior había activado una antigua tradición. No por intención, sino por el simple hecho de haber compartido un espacio que, para la tribu, tenía un significado profundo. El hombre miró a la joven, buscando alguna explicación. Ella sostuvo su mirada por un instante y luego miró al suelo, no con vergüenza, sino con respeto.
Comprendió que lo que estaba ocurriendo no era una acusación, sino una interpretación cultural que él desconocía. El jefe tomó la palabra. Esta vez, alguien tradujo con paciencia. Lo explicaron que, según las costumbres, haber pasado la noche bajo el mismo techo que la hija del jefe implicaba una unión simbólica. No era una trampa ni una obligación forzada, sino una responsabilidad que debía ser reconocida y tratada con honor. El explorador sintió un nudo en la garganta. No se le había dado la oportunidad de elegir porque nadie pensó que fuera necesario. Las tradiciones existen desde mucho antes de su llegada. Sin embargo, también le dejaron claro que su voz sería escuchada. Le pidieron que hablara. El hombre respiró hondo y dio un paso al frente. No levantó la voz. Dijo la verdad. Explicó que no conocía esa costumbre, que nunca tuvo intención de ofender ni de tomar algo que no le pertenecía. Habló de respeto, de ignorancia, y de su deseo de actuar correctamente ahora que entendía la situación. Los guerreros escucharon sin interrumpir. Algunos intercambiaron miradas. No todos estaban convencidos, pero ninguno mostró desprecio. La honestidad del hombre pasaba más que sus errores. La joven habló después. Dijo que ella también aceptaba la responsabilidad, que había elegido defender la hospitalidad y el equilibrio, sabiendo que eso tendría consecuencias. No pidió compasión, ni hizo exigencias. Solo reconoció el momento como parte del camino, que ambos habían comenzado sin saberlo. El silencio volvió a caer. El jefe observó a ambos durante un largo rato. Luego explicó que, antes de cualquier decisión, el hombre debía comprender lo que significaba estar ligado a la tribu, aunque fuera solo de forma simbólica. No se trataba de perder su libertad, sino de entender el valor del compromiso. Los guerreros se dispersaron poco a poco, pero no se fueron lejos. Permanecieron atentos, como testigos de algo que aún no había terminado. El hombre fue invitado a sentarse cerca del fuego principal. Le ofrecieron agua y comida. Ese gesto simple le confirmó que no estaba siendo tratado como enemigo. Durante el resto de la mañana, ancianos se turnaron para hablar con él. Le contaron historias de alianzas pasadas, de errores cometidos por desconocimiento, y de cómo la tribu había aprendido a valorar el equilibrio por encima de la fuerza. El explorador escuchaba con atención. Cada palabra añadía peso a la mañana que había comenzado con tanta confusión. La joven se mantuvo cerca, pero no intervenía. A veces cruzaban miradas breves, cargadas de preguntas que aún no tenían respuesta. No había prisa. La tribu no tomaba decisiones importantes sin reflexión. Con el sol alto, el jefe anunció que el día no terminaría con una resolución. Dijo que las decisiones profundas necesitaban tiempo, y que el forastero no sería juzgado sin antes demostrar quién era realmente. Aquello sorprendió al hombre. Había esperado un veredicto inmediato, bueno o malo. En cambio, recibió algo más difícil, una oportunidad. Fue llevado a una tienda cercana, esta vez como invitado vigilado, pero respetado. Mientras caminaba, notó que algunos guerreros lo observaban con curiosidad, otros con cautela, y unos pocos con aprobación silenciosa. No sabía qué lugar ocupaba aún, pero al menos estaba dentro del círculo. Al caer la tarde, el campamento volvió a su ritmo normal. Niños corrían, mujeres trabajaban, y los hombres conversaban en pequeños grupos. La vida continuaba, como si el amanecer no hubiera marcado un punto tan importante. Para el explorador, sin embargo, todo había cambiado. Se sentó solo por un momento y miró el horizonte. Comprendió que ya no era solo un viajero de paso. Las tradiciones, las miradas y las palabras del jefe lo habían atado a ese lugar de una forma inesperada. No sabía qué traería el día siguiente, pero entendía que marcharse sin enfrentar lo que había comenzado no era
una opción honorable. La joven aparicio de nuevo antes de que anocheciera. No hablaron mucho. No hacía falta. Ambos sabían que el amanecer había unido sus destinos de una manera que ninguno había planeado. Y mientras el sol descendía por segunda vez, el campamento se preparaba para lo que vendría después, sabiendo que la verdadera prueba aún estaba por comenzar. El tercer día comenzó con un silencio distinto. No era tenso en el pasado, pero sí atento, como si el campamento entero estuviera observando cada detalle. El hombre despertó temprano, antes de que el sol asomara por completo. El aire estaba fresco y limpio. Por un momento pensó en los caminos que había recorrido antes, en la libertad de marchar cuando creciera. Y esa idea ya no tenía el mismo significado. Se levantó despacio y salió de la tienda. Un par de guerreros estaban cerca, no como vigilantes estrictos, sino como presencia constante. Le devolvieron el saludo con un gesto breve. Aquello lo confirmó que seguía bajo observación, pero también que no era tratado con dureza. El jefe lo mandó llamar cuando el sol ya estaba alto. Esta vez no fue una reunión pública. Solo estaban presentes el jefe, dos ancianos y la hija del jefe. El ambiente era serios, pero no hostil. El hombre se sentó donde lo indicaron y esperó. El jefe habló con calma. Dijo que había escuchado muchas opiniones desde el amanecer anterior. Algunos veían en el forastero un riesgo. Otros veían una oportunidad. No todos estaban de acuerdo, y eso era normal. La tribu no tomaba decisiones importantes sin escuchar todas las voces. Luego le pidieron que hablara de nuevo, pero no sobre lo ocurrido, sino sobre su vida. Querían saber de dónde venía, que había aprendido en sus viajes, cómo resolvía conflictos cuando estaba solo y sin apoyo. El hombre respondió sin adornos. Contó historias simples, de errores cometidos, de acuerdos logrados con palabras en lugar de fuerza, y de veces en que tuvo que aceptar ayuda para seguir adelante. Mientras hablaba, notó que la hija del jefe lo observaba con atención. No buscaba fallas, sino coherencia. Cada gesto, cada pausa, parecía importar. Él entendió que no bastaba con decir cosas correctas, debía mostrarse como realmente era. Uno de los ancianos le preguntó que pensaba del compromiso. No de la palabra, sino de la idea. El hombre se tomó su tiempo antes de responder. Dijo que para él el compromiso significaba responsabilidad, no control. Significaba cuidarse cuando era más fácil marcharse, y actuar con respeto incluso cuando nadie estaba mirando. El jefe asintió lentamente. Luego explicó que la tribu valoraba lo mismo. Que no buscaban atar a nadie por la fuerza, sino proteger el equilibrio que les había permitido sobrevivir durante generaciones. Si el forastero quería seguir allí, debía demostrar con hechos que entendía eso. La decisión fue clara. No habría castigo en la celebración. Habría una prueba. No una prueba de fuerza, sino de carácter. Durante varios días, el hombre acompañaría a distintos miembros de la tribu en tareas comunes. No como líder ni como invitado especial, sino como uno más. Sería observado, en silencio. Ese mismo día comenzó la prueba. Primero lo enviaron con un grupo que recogía agua desde un lugar lejano. El camino era largo y el sol fuerte. Nadie le dio órdenes directas. Simplemente siguió el ritmo del grupo. Ayudó cuando pudo, cargó pesos en que se lo pidieron y esperó cuando alguien se detenía. No se cayó en el intento sobresalir. Más tarde, trabajó con los ancianos, escuchando historias mientras ayudaba a reparar herramientas. Ali aprendió que el silencio también era una forma de respeto. No interrumpió en hizo preguntas innecesarias. Solo escuchó. Al día siguiente, acompañó a los cazadores. No le dieron un arma. Solo observó cómo se movían, cómo se comunicaban sin palabras, y cómo respetaban lo que tomaban de la tierra. Cuando llegó el momento,
Ayudo a transporter lo necesario y de yo el resto intacto. Aquello imprigiono a más de uno. La hija del jefe no estuvo con él todo el tiempo, pero aparecía en momentos clave. A veces cruzaban palabras breves. Otras veces solo compartían una mirada. No había cercanía forzada en distancia fría. Todo avanzaba con naturalidad, como si ambos entendieran que el tiempo era parte de la prueba. Al tercer día, ocurrió algo inesperado. Un conflicto menor surgió entre dos jóvenes de la tribu. No fue grave, pero la tensión creció rápido. El forastero estaba cerca cuando sucedió. Nadie le pidió que interviniera. Podría haberse apartado y no involucrarse. Sin embargo, se acercó con cuidado. No tomó partido. Escuchó a ambos y habló con calma. Recordó algo que había aprendido en sus viajes, que muchas discusiones no tratan del problema visible, sino de algo más profundo. Sus palabras no resolvieron todo, pero bajaron la tensión. Los jóvenes se separaron sin que la situación empeorara. Ese momento fue observado. Y esa noche, el jefe volvió a reunirse con los ancianos. El nombre del forastero fue mencionado muchas veces. No como un extraño, sino como alguien que comenzaba a entender el ritmo del lugar. No había dudas, pero también respeto. Al día siguiente, el jefe llamó al hombre y a su hija. Les dijo que la tribu había visto suficiente para avanzar. No anunció una decisión final, pero sí un cambio. A partir de ese momento, el forastero sería tratado como alguien que caminaba hacia el centro del círculo, no desde fuera. Eso significaba más responsabilidades. También más expectativas. El hombre sintió el peso de esas palabras. No era miedo, sino conciencia. Sabía que cada acción futura tendría consecuencias no solo para él, sino para la joven y para la tribu. Aceptó sin dudar. Y esa tarde, mientras el sol comenzaba a brillar, caminó solo hasta una colina cercana. Desde allí pudo ver el campamento completo. No parecía un lugar de encierro, sino de pertenencia. Comprendió que la decisión no era solo de la tribu. También era suya. La hija del jefe se unió a él en silencio. No hablaron durante un rato. El viento movía la hierba y el cielo comenzaba a cambiar de color. Finalmente, ella dijo que el camino que se abría no sería fácil, pero sí claro. Él respondió que estaba dispuesto a caminarlo con respeto. No hubo promesas grandes ni palabras solemnes. No hacían falta. Cuando regresaron al campamento, la noche ya estaba cerca. El tercer día llegaba a su fin, y con él, la etapa de dudas más profundas. Aún quedaban decisiones por tomar, pruebas por enfrentar y miradas por convencer. Pero algo era evidente para todos. El forastero ya no era solo un hombre que había llegado por accidente. Se estaba convirtiendo en parte de una historia que apenas comenzaba, that el cuarto día amaneció con un movimiento distinto en el campamento. No era visible a simple vista, pero se sentía en el ambiente. Las conversaciones eran más cortas, las miradas más largas. El hombre lo notó desde el primer momento en que salió de la tienda. Algo estaba por suceder, y esta vez no sería solo observación silenciosa. El jefe mandó llamar al forastero cuando el sol apenas comenzaba a elevarse. No estaban los ancianos ni los guerreros reunidos como antes. Solo el jefe y dos hombres de confianza. La hija del jefe no estaba presente, y eso le pareció extraño. El jefe habló con voz tranquila, pero firme. Dijo que la tribu había aceptado que el hombre comprendía el respeto y el equilibrio, pero ahora necesitaban algo más profundo. Lu explicó que la siguiente prueba no se trataba de trabajo ni de palabras, sino de elección. El forastero tendría que salir del campamento y realizar una tarea solo, sin supervisión directa. Podría cumplirla o marcharse. Nadie lo obligaría a regresar. La tarea era sencilla en apariencia. Debía llevar provisiones a un pequeño grupo que se encontraba más allá de las colinas, en una zona donde
el camino no estaba bien marcado. No era un trayecto peligroso si seguía con atención. Pero requería paciencia, orientación y cuidado. Más importante aún, debía regresar antes de que era la noche siguiente. El hombre aceptó sin hacer preguntas innecesarias. Entendía que no se trataba del destino, sino del regreso. Preparó lo necesario y recibió indicaciones básicas. No le dieron escolta ni protección extra. Antes de partir, el jefe le dijo algo que se quedó grabado en su mente. El que regresa lo hace porque quiere, no porque lo persiguen. El camino comenzó tranquilo. El hombre avanzó siguiendo señales naturales, recordando todo lo que había observado los días anteriores. El paisaje se abría amplio, silencioso, como si la tierra misma estuviera observándolo. Camino sin prisa, cuidando cada paso. No quería demostrar rapidez, sino constancia. Durante el trayecto, tuvo tiempo para pensar. Podía marcharse. Nadie lo detendría si seguía caminando en otra dirección. Podía volver a su vida de caminos, sin responsabilidades ni expectativas ajenas. Esa idea apareció varias veces, especialmente cuando el sol comenzó a calentar con fuerza. Sin embargo, cada vez que esa opción cruzaba su mente, también aparecía el recuerdo del campamento, del jefe, de los ancianos, y sobre todo, de la hija del jefe. No como una obligación, sino como una presencia que representaba el vínculo que se estaba formando. Comprendió que sin cumplir la tarea no sería libertad, sino huida. Luego al punto acordado a media tarde. El pequeño grupo lo recibió con sorpresa y gratitud. Entregó las provisions y compartió un poco de tiempo con ellos. No se quedó más de lo necesario. Sabía que la prueba aún no había terminado. El regreso fue más difícil. El cielo comenzó a cambiar, y el viento aumentó. El camino de vuelta no era exactamente el mismo. Se desorientó por un momento, pero no entró en pánico. Se detuvo, observó el entorno y recordó enseñanzas recientes. No luchar contra la tierra, sino escucharla. Avanzó con calma, incluso cuando la luz comenzó a brillar. Pasó la noche al aire libre, protegido solo por lo básico. No fue cómodo, pero fue suficiente. El silencio de la noche le permitió pensar con claridad. Ya no dudaba de su decisión. Quería regresar. Al amanecer, retomó el camino. Cuando finalmente divisó el campamento, sintió un alivio que no esperaba. No era solo cansancio lo que dejaba atrás, sino una prueba interna que había superado. Fue recibido sin palabras. Nadie celebró, nadie interrogó. El jefe lo observó desde lejos y asintió levemente. Eso fue suficiente. Más tarde, el jefe convocó a una reunión más amplia. Esta vez sí estaban los ancianos, los guerreros y la hija del jefe. El ambiente no era tenso, pero sí solemne. El jefe habló del viaje, del regreso y del significado de elegir volver cuando nadie obliga. Luego se dirigió al forastero y le dijo que la tribu había visto su decisión. Que no había sido perfecta ni espectacular, pero había sido sincera. Eso, para ellos, tenía más valor que cualquier demostración de fuerza. La hija del jefe habló entonces. Dijo que el camino compartido no debía construirse sobre miedo ni confusión, sino sobre decisiones claras. Sus palabras no eran románticas ni ceremoniales. Eran reales, como todo lo que había ocurrido hasta ahora. El jefe explicó que la siguiente etapa no sería una prueba, sino una preparación. Si el vínculo continuaba, ambos debían entender el peso de lo que significaba para la tribu. No solo como individuos, sino como parte de algo más grande. Durante los días siguientes, el hombre participó más activamente en la vida del campamento. No como observador, sino como colaborador constante. Ya no era tratado como extraño, pero tampoco como alguien que pertenecía por completo. Estaba en el punto intermedio, donde cada gesto construía confianza. La relación con la hija del jefe también cambió.
No hubo palabras grandes ni promesas rápidas. Compartición tiempo, trabajo y silencio. Aprendían uno del otro sin imponer expectativas. Eso fortalecía el vínculo de una forma lenta, pero firme. Algunos guerreros observaban con cautela. No todos aceptaban con facilidad. Pero incluso los más escépticos reconocen que el forastero no había buscado ventaja en el trato especial. Eso redujo la resistencia poco a poco. Una noche, el jefe habló a solas con el hombre. Le dijo que el amanecer siguiente sería importante. No explicó más. El forastero no preguntó. Sabía que algunas cosas debían esperar. Y esa noche, mientras el campamento dormía, el hombre miró el cielo estrellado y pensó en lo lejos que estaba de donde había comenzado. No en distancia, sino en propósito. Y no caminaba sin rumbo. Cada paso tenía dirección. El cuarto día terminó con una sensación clara. La prueba más difícil no había sido el camino en la decisión de regresar, sino aceptar que su vida estaba cambiando sin resistencia. Y con el amanecer que se acercaba, el destino que lo esperaba estaba a punto de revelarse por completo. El amanecer llegó con una calma profunda. El cielo se iluminó poco a poco, como si no tuviera prisa. El campamento despertó en silencio, pero no era un silencio vacío. Era uno lleno de expectativa. El hombre abrió los ojos antes de que alguien lo llamara. Sabía que ese día no sería como los anteriores. Salió de la tienda y notó que todo estaba preparado. Los fuegos estaban encendidos. Las personas se movían con orden y respeto. Nadie corría. Nadie hablaba en voz alta. Era como si cada paso tuviera un sentido claro. El hombre respiró hondo y se quedó quieto por un momento, observando. No sintió miedo. Sintió responsabilidad. El jefe apareció cuando el sol ya mostraba su forma completa. Camino hacia el centro del campamento y levantó la mano. Poco a poco, los guerreros comenzaron a reunirse. Eran muchos. El hombre los reconoció a casi todos. Algunos lo miraban con respeto, otros con curiosidad, unos pocos con duda. Pero ninguno con rechazo. La hija del jefe se colocó a un lado, cerca de su padre. Su postura era firme, tranquila. No mostraba nervios ni orgullo. Solo presencia. El hombre se acercó cuando se lo indicaron. Camino despacio, con la cabeza en alto, sin desafío, sin sumisión exagerada. Sabía que ese equilibrio era importante. El jefe habló. Su voz no era fuerte, pero llegaba a todos. Dijo que el forastero había legado sin conocer las reglas, pero no sin respeto. Que había cometido errores por ignorancia, no por intención. Que había tenido oportunidades para marchar y no lo hizo. Eso, para la tribu, tenía un significado profundo. Recordó el número de guerreros reunidos. No como una advertencia, sino como un símbolo. Cada uno de ellos representaba la fuerza de la comunidad, la memoria del pasado y la protección del futuro. Todos estaban allí como testigos. Luego el jefe habló de su hija. Dijo que ella había actuado con responsabilidad desde el primer momento. Que había defendido la hospitalidad, pero también había aceptado las consecuencias. Que no había pedido privilegios ni protección especial. Eso también había sido observado. El hombre escuchaba con atención. No se sintió juzgado, sino reconocido. Cuando el jefe terminó, le pidió que hablara. No para justificarse, sino para decidir. El hombre dio un paso al frente. Miró a los guerreros, al jefe y finalmente a la hija del jefe. Dijo que había legado como viajero, sin planes de cuidarse. Que la vida lo había llevado por muchos caminos, pero que nunca había sido alguien que huyera cuando las cosas se volvían difíciles. Dijo que no entendía todas las tradiciones, pero que estaba dispuesto a aprenderlas. Que no pedía aceptación inmediata, solo la oportunidad de seguir demostrando respeto. No permitió perfección.
Permicio honestidad. Después de sus palabras, el campamento quedó en silencio. No en silencio tenso, sino atento. El jefe sintió lentamente. Luego anunció que la tribu aceptaba el vínculo. No como un final, sino como un comienzo. Dijo que la unión no era una celebración ruidosa, sino un compromiso visible ante todos. Los guerreros golpearon el suelo con sus lanzas, en señal de acuerdo. No fue un gesto agresivo, sino ceremonial. El sonido fue fuerte, pero brief. El hombre sintió que ese eco marcaba un antes y un después. La hija del jefe se acercó. No hubo gestos exagerados. Solo se colocó a su lado. Esa cercanía simple dijo más que cualquier palabra. El jefe explicó que, desde ese momento, el forastero ya no caminaba solo. Sus decisiones afectarían a otros, y los otros también los sostendrían cuando fuera necesario. La ceremonia fue brief. No hubo adornos ni largos discursos. Solo símbolos simples, gestos antiguos y miradas claras. El amanecer avanzó mientras todo ocurría, como si el tiempo acompañara el momento sin interrumperlo. Después, la vida continuó. Los niños volvieron a jugar, las mujeres a trabajar, los hombres a conversar. No hubo fiesta inmediata. Para la tribu, lo importante ya había ocurrido. El compromiso estaba hecho. El hombre pasó el resto del día aprendiendo. Esta vez no como prueba, sino como parte del camino. Nadie lo observaba en silencio. Ahora lo hablaban, lo enseñaban, lo corrigen sin dureza. Eso lo confirmó que había sido aceptado, aunque el preciso de pertenecer la varia tiempo. La relación con la hija del jefe siguió creciendo con calma. Compartimentarias, caminadas cortas, conversations sencillas. No hablaban del futuro lejano. Se concentraban en el presente, en entenderse sin prisa. Ambos sabían que la confianza real no se construye con palabras grandes, sino con acciones pequeñas repetidas cada día. Algunos días fueron fáciles. Otros no tanto. Hubo momentos de duda, de cansancio, de diferencias culturales. Pero ninguno de esos momentos rompió el equilibrio. Al contrario, lo fortalecieron. Una tarde, el hombre se encontró solo, mirando el horizonte desde la misma colina donde había estado días atrás. Esta vez, la vista no lo despertó deseos de marcharse. Lo dio claridad. Entendió que no había perdido su libertad. La había transformado. La hija del jefe se sentó a su lado. No hablaron durante un rato. El viento soplaba suave. Cuando ella habló, dijo que la vida no siempre ofrece caminos claros, pero sí señales. Que lo importante no era entenderlo todo, sino caminar con respeto. El esencio. Dijo que había legado sin saber que buscaba, y que ahora no quería sin cuidar lo que había encontrado. El sol comenzó a brillar. El campamento se preparaba para la noche. El hombre regresó con ella, sabiendo que ya no era un visitante. Tampoco pretendía ser algo que no era. Era alguien dispuesto a aprender, a cuidarse y a construir. Los 321 guerreros ya no estaban alineados. Estaban dispersos, conversando, viviendo. Pero su presencia seguía siendo parte de la historia, como testigos de un amanecer que había unido destinos. La noche cayó tranquila. El fuego iluminó rostros conocidos. El hombre se sentó junto a los demás, escuchó historias y compartió silencio. No necesitaba más. La historia que comenzó con un déspota inesperado terminó con una elección consciente. Y aunque el camino por delante aún era largo, estaba claro que ya no lo recorrería solo. Así, sin ruido ni prisa, comenzó una nueva vida, construida sobre respeto, decisión y el valor de cuidarse cuando el amanecer llama.